Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Good afternoon. Welcome back to another episode of Health Talk. It's been a while. During the month of Ramadan, we stopped our episodes, and now I welcome back our resident expert, Professor Chaudhry. When I say resident expert, not only is he an expert of ENT, but life itself. Adab, how are you, sir? I'm fine, thank you. So welcome back. How have you been over the last 6 weeks or so since our last get together? Yeah, we kept well. Yeah, I've been visiting few places with work. Part of the work, Ireland, Scotland, and then here. But it was a bit busy time. Yes, had a good time. Yeah. Just touching on recent activities. So, callers, while we're talking, you're invited to call in, ask any questions about any concerns you have regarding your health. Of course, as you know, there's a lot of strikes out there and there's uncertainties about where you can access help. So please feel free to call in. Now, we were talking about fasting, and during the period of Ramadan, there are some great benefits of fasting, both spiritually and physically. But there are also some concerns that we discussed. Isn't that right, Professor? Yeah, there are some concerns, yeah, obviously, yeah. But they are minimum now, if the concerns, yeah. They used to be very heavy on us, on the doctors, during the Ramadan month. I was just saying that when I was training to be a doctor, and then also when I became a doctor in the early 70s, or in the beginning of 70s, in 71, 70s, in fact, I got the MBBS degree. And there is one thing I can say, that we are also the last medical graduates from, in those days, East Pakistan, from Pakistan, and then it became Bangladesh after us. So the colleagues that could not get to the exams, they left for either India or gone back to Pakistan, some of them. And then when Bangabandhu or Mujibur Rahman Sahib came back, he said those who got the MBBS degree during Bangladesh war, they are null and void. You have to sit for the exam again. And one of my friend, he became a very good friend. He was from Iran. He came to train. He was 1 year below us. So he already was in Pakistan. He came back from Pakistan to take the exam again. So he's the only doctor who practiced in this country who has got MBBS twice from the same university. Twice? Twice. Because Twice? Twice. Because he said he will take it because that was made null and void by Bangladesh government at that time. So he said, I respect that. And so I used to introduce him to most of the meetings, saying he's the only exception in the world, only one, that who has got the same qualification twice from the same university. Anyway, those were the nice days and bad days and very troublesome days in those days. But April is always a happy month in the year, because this is the middle of April is always the Bengali New Year. Yes. We celebrate. But this year we had double celebration. Not only Bengali New Year celebration, there's also Eid celebration. Eid celebration, that's so right. 2 celebrations. And then we got another weekend of this one. May Yes, Day. we're spoiled. And then Too much time off. Too much time off. So don't get unwell at this time, because this is the month of celebration. Yeah, this is the month that you will not see a doctor. But tell me, just going back to hoisted and fasting, if you're not, especially when you're on medication or if you have medical problems. I know my parents, I have to sometimes say, look, you shouldn't fast for medical reasons, and it's very difficult, especially our older generation, to stop them. Yeah. Oh, yeah. Yeah. I want to. I think I should speak in Bengali. I'll answer. You understand Bengali, so তুমি তো বুঝবে হয়তো। আর আপনাদের আমি একটু উদ্দেশ্য করে বলছি, যদিও বা আহাদ আমার ছোট ভাইয়ের মতো, সে আমার কলিগ,
He's a big doctor. He's Wonderful. one of the really renowned orthopedic consultant with us, and he's going a long way. He will go a long way. আপনারা শুধু মনে রাখবেন এই আহাদের মুখটা, আর যখনই দরকার হবে ওকে খুঁজে নেবেন। আর আজকেও যদি আপনাদের দরকার হয় এই অর্থোপেডিক সম্বন্ধে, হাড় আমরা বলি হাড়ের রোগী বাংলায়, সেটা আপনারা ওকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি আপনাদের, ও তো বেশি বুঝিয়ে না বলতে পারলে আমি বাংলা করে বলে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না আমার। সুতরাং আপনারা দুজনকে আমাদের প্রশ্ন করতে পারবেন আজকে। আমরা দুজনই, ওর দিকে ও এক্সপার্ট আর আমি ইয়ার নোজ অ্যান্ড থ্রোটে এক্সপার্ট। আর ও যে কোয়েশ্চেনটা করেছে আমাকে, যে প্রশ্নটা করেছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ট্রেনিংয়ে ছিলাম তখন কি রোগটা আমরা বেশি দেখতাম রমাদানের সময়। আমরা বলি বাংলা ভাষায় বলি আমরা রমজান মাস, আর এমনি ইংরেজি করলে ওটা রমাদান হয়ে যায়। সুতরাং আমি বলছিলাম যে যেহেতু চিটাগং আর সিলেট দুটো পাহাড়ি এলাকা অনেকখানি, আমাদের নদী নালার দেশ নয় আমরা, যদিও বা কম আমাদের নদী নালাটা, আমাদের বড় বড় নদীগুলো আছে, যেমন আপনাদের সিলেটের দিকে হচ্ছে সুরমা, ব্রহ্মপুত্র এগুলো আছে, আর আমাদের দিকে হচ্ছে কর্ণফুলিটাই মেইন, তার মধ্যে হালদা। আমি হালদা পাড়ের ছেলে, আমার গ্রামের বাড়ি যেখানে, সেখান থেকে হালদাটা এসছে। সেই জন্য বলছি যে আমাদের একটা সুবিধা ছিল, এই যে রমজান মাসে হতো কি, ফাস্টিং করতে গিয়ে অনেকের তখনকার দিনে ছিল সবচেয়ে বেশি রোগটা হতো পেপটিক আলসার, যেটা আমরা বলি যে অন্ত্রের স্টোমাক, যেটা খাদ্য হয় পাকস্থলী, সেটাতে পারফোরেশন হয়ে যেত, কারণ অ্যাসিড ওটা থেকে ছিদ্র করে দিত। যেহেতু কিছু নেই কাজ করার ওষুধের ওই অ্যাসিডের জন্য, তখন ওটা পারফোরেশন হয়ে, আমরা জানতাম ঢাকাতে যারা, আমাদের সময় ছিল বাংলাদেশের 3টা মেডিকেল কলেজ, আমি যখন ভর্তি হই, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ড তখন মেডিকেল স্কুল, চিটাগং মেডিকেল কলেজ, আর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ। তারপরে ময়মনসিংহ আর সিলেট, আমরা যখন থার্ড ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি তখন ময়মনসিংহ বা সিলেট দুটো যোগ হয়েছে। এই কয়টা মেডিকেল কলেজ ছিল, যার জন্য আমরা জানতাম যে যখন প্রফেসররা ট্রান্সফার হয়ে আসতেন, বলে চিটাগাংয়ে এত বেশি পারফোরেশনের রোগী কী করে পাই আমরা। তখন আমরা বলতাম, স্যার এরা যেহেতু যখনই সিমটমটা শুরু হয়, ওখানে যারা ডাক্তার আছে তারা ট্রান্সপোর্টেশনের সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে পাঠাতে পারতো। আর ঢাকাতে যারা এসে পৌঁছতো, বরিশাল থেকে, খুলনা থেকে বা নর্থ বেঙ্গল থেকে রাজশাহীতে আসতো, তাদের বাই দ্যাট টাইম, ইংরেজিতে আমরা বলি ওটা পেরিটোনাইটিস, পেটের ইনফ্লামেশন হয়ে তখন অপারেশন করার সুযোগ থাকতো না, ওদের ওইটা থেকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। তো দুরকম। আর সেই জন্য বলছিলাম যে আমি আমার ভাগ্য ভালো যে আমি সৌদি আরবে অনেকবার কাজ করেছি, মানে মাসে মাসে যেতাম, আমি মাসে মাসে না, 2-3 মাস পর পর ছুটিগুলো আমি ওখানে কাজ করার সুযোগ ছিল আমার, ওরকম একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার। তো আমি যেতাম, আমি জেদ্দাতেই যেতাম মেইনলি বলতে জেদ্দাতেই মেইন আমার ছিল। আর সেখানে মক্কাটা হচ্ছে খুবই কাছে। আর তখন রমজানের মানে ঈদের মাস অনেকটা পেয়েছি, প্লাস আমি পেতাম হজের মাসগুলো। তখন রুগীরা দেখতাম যে ওখানে ওর জিজ্ঞেস করতো যে আমরা রমজানের তুমি ডাক্তার, তুমি কি বলতে পারো যে আমি ওষুধগুলো না খেলে চলবে যে রমজানের সময়? আমি বলি যে আমাদের যতখানি আমার নলেজ, আমি গ্রামেও বড় হয়েছি এবং অন্যান্যদের সাথেও আলোচনা করেছি, মৌলানাদের সাথেও কথা বলে দেখেছি, ওরাও বলতো যে না, আপনারা যদি মনে করেন যে শরীরের ক্ষতি হবে, কোনো অসুবিধা হবে, তাহলে আপনারা বলতে পারেন যে ওষুধ খাওয়ার জন্য। তা আমি বলতাম ঠিক আছে, আমার যখন জিজ্ঞেস করছেন যে আপনি ওষুধটা বন্ধ করবেন না, ওষুধটা খেয়ে যান, কারণ ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস এগুলো না খেলে চলবে না, এই ওষুধ না খেলে চলবে না। এই জন্য যে আপনারা যখনই বলবেন যে মনে করবেন যে আপনার শরীরটাই আপনাকে আসল দিকটা দেখতে হবে, আপনার খোদাও আপনাকে ক্ষমা করে দেবে, সেটা মনে রাখবেন। Thank you, Professor. That's very helpful. We have some callers out there. Hello.
আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন আপনারা? জি জি জি, আমার দুইটা কোয়েশ্চেন আছে আর্থ্রাইটিস সম্বন্ধে। জি কই কোয়েশ্চেন কিতা? যে আমার অস্টার আর্থ্রাইটিস মানে আপনার টেলিভিশন সাউন্ড একটু কমাইন বুঝছেন নি? আমি টেলিভিশনে খান্দাত নাই বাড়াই জি জি খান্দাত নাই আমি অন্য খানো গেছি কি ওকে আমি ফোন রাখার বাদে আমার আনসারটা দিবা। আমার অস্টার আর্থ্রাইটিস তো ওখান আমার খুব প্রবলেম করে বেশি, মানে আমি আপ এন্ড ডাউন করতে হইলে টু স্টিক্স হয়ে যায় আর হামাই যায় গিয়া কি ভিতরে দিই তো বাদে আমার অন্য লাগে আমি পড়ে যাই কোনো সময় বা থাকি হচ্ছে আমার সাপোর্ট লাগে আর কি। তারা ডাক্তারে আমার দিছি লাস্ট ইয়ার 40 বছর যে আউটার সাউন্ড দেনে ওস্টার ইনজেকশন দেয়, আমি রিফিউজ করে লিছি। তো আমি জানতাম পাইরাম আপনার অবস্থা কি, আমার অপারেশন করাইলে কতটুকু সাকসেসফুল হইব আর কি। জি আর আপনার অপারেশন কোন না হইছে আপনার নি both knees so bilateral knees জি আপনার বয়স কত হন? nearly 60 Nearly 60 years young. Okay. জি আমার বাকা বছর ধরে এটা প্রবলেম হয়, বাকা বছর ধরে অনেক ওই ইনজেকশন 2 বছর ধরে লইরাম 6 মাস বাদে আপনার ইনজেকশন স্টেরয়েড ইনজেকশন দিন নি? যে স্টেরয়েড ইনজেকশন যেটা ওটা লই তো লইলে দিন যায় পালা বাদে সমান হয়ে যায় বাদে জয়েন্ট হিল যে ট্যাবলেট ওটা আমি কিনা খাই, এটা তো ডাক্তার দেয় না। জি আপনার বেদনার ট্যাবলেট খাইনি? বেদনার ট্যাবলেট তো এটা রেগুলার দেয় না, ওই আমার সাইড এফেক্ট করে লিব কিডনি এটা ড্যামেজ করে লিব তুরা দিয়ে ওকে জি আগে খাইছি অনেক তুরা দিতে প্রথমল নাকি তা একটা দিতে বুঝছি ওই 1 মাসের মাঝে একটা আমি 1 দিন 3 দিন বাদে বাদে খাই, প্যারাসিটামল খাই রেগুলার। আর কোকোনামল খাইলে আমি জোহ পারি না, বালেন্স রাখতে পারি না, মাথা ঘুরাইয়া বমি করে। আর রাইত আপনার ঘুম হয়নি? একবারও ঘুম হয় না, ও ঘুমের প্রবলেম। ওকে জি ঘুমের লাগি দিছে সেটেলিন দিছে। জি জি সেটেলিন দিছে ঘুমের লাগি। Right. So Professor, I'll speak in English if you don't mind, and then maybe you can translate. So knee problem is very common. It's common, it starts at the age of 40 and then it goes on. 60 is still very young. The reason why we try to avoid an operation, particularly a knee replacement, is because once you've had a knee replacement, it's a bit like buying a car. It does 10 years, maybe 12 years. And then you have to have a second operation. Now that second operation is very difficult. You're going through scar tissue. You're going to take the metal work out, which is very, more complicated, taking more bone out. The second operation, called revision surgery, is the reason why we try to avoid the first operation. However, if you are not managing with simple painkillers, then it is a good option to undertake. I don't believe in injections. The injections, particularly steroid injection, whilst it's good short term, it actually does long-term damage to your knees, as well as if you have surgery after steroid injections, the risk of complications such as infection is much higher. So 2 things, manage as long as you can with simple painkillers or consider surgery. আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন আহাদ যেটা বলতে চেয়েছে যে সাধারণত এই রোগটা যে বাতের রোগ, আপনি যেটা বাংলায় আমরা বলি বাতের রোগ, যে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইংরেজিতে ওটা নাম হচ্ছে, সেটা 40 বছর বয়স থেকে শুরু হয়। সেজন্য বললো যে এটা একবার শুরু হলে এটা চলতেই থাকে। এটাকে চিকিৎসা 2 রকমভাবে হয়। একটা হচ্ছে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমরা বলি, সেটা ওষুধ দিয়ে ভালো করা, এবং আরেকটা হচ্ছে অপারেশন করা। অপারেশনটা হচ্ছে এটা নিয়ম হচ্ছে যে আমরা অ্যাভয়েড করি যত, মানে যে আমার কলিগরা 2টো গ্রুপ বলবে। একটা গ্রুপ হয়তো প্রথমে বলবে যে কিছুদিন ওষুধ খেয়ে যখন ভালো হচ্ছে না আমি অপারেশনটা করিয়ে দিই। অপারেশনের অসুবিধাটা হচ্ছে একবার এই রোগটা 10 বছর পরে
10 বছরের মধ্যে আবার অপারেশন করতে হয়, তখন আমরা যে কোনো অপারেশনে যদি আমরা বলি এটা ইংরেজিতে রিভিশন সার্জারি, রিভিশন মানে আমরা রিপিট করি তখন ওইটা খুব অসুবিধা হয়। ওটাকে ওই যে আমরা যে টিস্যুগুলো লাইনগুলো সব এরিয়াগুলো খুঁজতে থাকি, ওগুলো পাওয়া যায় না, তখন কমপ্লিকেশনের চান্সটা বেশি থাকে এবং আরও ক্ষতির থাকে। আর তাছাড়া যে কোনো অপারেশন করতে গেলে তার অনেকগুলো সাইড ইফেক্টস আছে, ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে, তার মধ্যে একটা ব্লিডিং হওয়ার চান্স থাকে, এইসব হতে গিয়ে আরও ক্ষতি বেশি হতে পারে। সেই জন্য ওষুধটা চালিয়ে যাওয়া, ওষুধটা সিম্পল মেডিসিন, পেইন কিলার, আর কিছু এক্সারসাইজও আছে তার মধ্যে। এগুলো করার পরে যদি হয় একটা গ্রুপ আছে তখন বলবে যে ইনজেকশন, স্টেরয়েড ইনজেকশন। স্টেরয়েড ইনজেকশনে অনেকে ভালো হয়, কিন্তু স্টেরয়েড ইনজেকশনের অনেকগুলো অপকারিতাও আছে। সেটার জন্য ওইটাকে ওষুধটাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে তাড়াতাড়ি, সেই জন্য ওটাকেও অ্যাভয়েড করে অনেকে। এই জন্য দেখবেন যখন আপনারা ডাক্তারের কাছে যান, আমরা সব ডাক্তাররা কিন্তু নিজের মতে আমরা চিকিৎসা করি। তো আমার যেটা বিশ্বাস, যেটা আমি বলবো যে আমরা একটা ওপিনিয়ন দিই, ওপিনিয়ন তখন আপনি ডিসাইড করবেন। প্রথম ওপিনিয়নটা হচ্ছে আপনার হয়তো মেডিসিন দিয়ে চলবে যতদিন পারা যায়। সেকেন্ড ওপিনিয়নটা হচ্ছে যে আপনি ইনজেকশন নিতে পারেন, সেটা না নিলেও ভালো আমাদের মতে, কিছু কয়েকজনের মতে। তারপরে হচ্ছে অপারেশন করা। অপারেশনের যখন করতে রাজি হবেন বা আপনি করবেন, এই তিনটা অপশান আপনাকে দেওয়া হবে। তিনটার আসল ডিসিশনটা আপনাকে করতে হবে জেনে শুনে নিয়ে। আপনারা যারা অনেকে হয়তো শুনছেন, আমরা আবারও বলে দিই যে এই লিফলেটগুলো নিয়ে যান, বাড়িতে একবার পড়ে দেখেন, আত্মীয় স্বজনের সাথে কথাবার্তা বলে দেখেন, ওই হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা ছেলে মেয়ে যারা। আর যদি বাড়িতে আমার বয়সের যারা, তারা অনেকে কম্পিউটার খুলতেও জানি না আমরা, অনেকে তার মধ্যে যারা জানেন, যারা গুগল করে একটু দেখবেন, ওই রোগটার নাম দেবেন, তাতে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আসবে। যদি কেউ একবার পড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, সেখান থেকেও কিছু নলেজ পাবেন। এটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা। It's very important to also highlight, Professor, that knee replacements in this country, we do maybe about 110, 120,000 a year. It's a very good operation. And the indication, as you quite rightly say, is up to you. If your quality of life is really bad and painkillers do not work, that's the time to consider it. এবারটা বুঝতে পেরেছেন, এটা তো বলেই দিয়েছে বাংলাতেও। যখন ওইটা আপনি ডিসিশন নেবেন, ওই সবগুলো যাচাই করে সব প্রশ্নগুলো ডাক্তারকে করবেন। তিনটাভাবে চিকিৎসা করা যায়। আপনার ডিসিশন হচ্ছে যে আপনি হাঁটাচলা করতে পারছেন না, আর যেটা বলেছে যে এই দেশে এত আমাদের লোকসংখ্যা বেশি নেই, তা তো 120,000 লোকের উপরে নি রিপ্লেসমেন্ট হয়। নি রিপ্লেসমেন্ট হলে এটা আপনার হাঁটা চলার ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। আপনার এটা আমরা বলি এটা লাইফস্টাইল। আপনার লাইফে যদি অসুবিধা হয় তাহলে আপনি ওয়েট করবেন না, কিন্তু আপনাকে ডিসিশনটা আপনাকে নিতে হবে। সেটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। Thank you. Next person on the line. Hello. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How can we help? জি ব্রাদার, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম, যাতে ওই আপনারা তো আজকে ইএনটির ব্যাপারে বলতেছেন, ওটা তো আপনাদের টপিকের বাইরে, যদি অনুমতি দেন তাহলে আর কি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম আর কি। না, টপিকের বাইরে না, শুনুন, আমরা আমি ইএনটি। This is the perfect opportunity. Come on, don't waste it. আমার ছোট ভাই ওয়াহাদ হচ্ছে অর্থোপেডিক্স, যেটা হাড় আর জয়েন্টের জন্য। দুটো সাবজেক্টেই আমরা আজকে ডিসকাস করব, সেটাই আমরা বলছি। তো আপনি ইএনটিটা করুন, আমাকে আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা বলুন অসুবিধাটা। না, ওটার বাইরে আর কি আমার প্রশ্নটা ছিল যে একটা ওই যে হিজামার ব্যাপারে, হিজামা বা কাপিং যারা করে আর কি, ওই সম্বন্ধে আর কি আমি জানতে চাইছিলাম যে আপনারা কিছু বলতে পারবেন কিনা, যে এটা করলে কেমন, কতটুকু ফল হয়, বা তার নেগেটিভ সাইড কি, পজিটিভ সাইড কি আসে ওটাতে আর কি একটু আমি, যাতে দেখতেছি যে অনেক লোক করে হিজামা বা কাপিং যারা করে। Cupping. So isn't that alternative medicine where is this the cupping of the skin? Is that right?
কাপিং হিজামা যে ওরা করে Do you আমি তুমি একটু বলে দাও, you tell me what is it? so cupping, I think it also revolves around Chinese medicine. It's the cupping where you acupuncture. that's no, it's not acupuncture. So you take what you do. It's a heat type of therapy, isn't it? You put the cup in, take the oxygen out with fire, and it sticks on. That's right. What for? What So why are you having cupping? What's the reason? Yeah. body pain আসে Ji. Oh, pain. নাকি Does it help? কাপিং ওরা নে আর ওই পিনের মতন এই বুঝছি। করেও খারাপ ব্লাড গুলা আসে আর কি Okay, right. Okay. Have you got an opinion? Because I have. Yeah, you tell me. You tell. Well, there's a lot of things out there. Don't waste your money. That's all I can say to you. Okay? This alternative medicine, there is very little scientific evidence that it makes any difference. So unless cupping is something that also comes in the space of NHS medicine, because you do have acupuncture, it does work. But cupping, there is no evidence scientifically that it makes any difference. So you're wasting your money. আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন আহাদ যেটা বলতে চেয়েছে, যে আহাদ সাহেব যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা কাপিং যেটা Sorry to interrupt. We're just going to go for a quick break, and we'll go back onto that subject. Yeah. Okay. See you soon. Thank you. Oh, welcome back. Just before the break, we were talking about cupping and alternative treatments. It's very important. There's a lot of information out there, particularly the internet, and lots of small businesses in alternative treatment. Just be advised and do your own homework. However, it's all about science, and evidence really needs to be there before you undertake any treatment, particularly if there are any risk involved. We have another caller online. Hello? Hello? Okay. Call on the line? Are we still there? No. So, next caller. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum Bokul. আমার নাম পিকুল। Anyway, আমার বাইর নাম বকুল। Oh, assalamu alaikum. Balasim. Alaikum salam. Alaikum salam. I have a question for the professor, Professor Chaudhary. The question is, আপনি quite interesting মানে observation সম্পর্কে বললেন যে peptic ulcer মানে quite common হয় যখন রমাদানের পরে অথবা রমাদানের সময়। আপনার অভিজ্ঞতা, আপনাদের যেহেতু সৌদি আরবেও কাজ করছেন, বাংলাদেশেও কাজ করছেন, ব্রিটেনেও কাজ করছেন, আপনার অভিজ্ঞতায় কোনো অন্য কোনো ডিজিজ যেগুলোর মানে ইনসিডেন্স বেশি বেড়ে যায় কিনা রমজানের সময়, এবং কোন অসুখ কমে? ফর এক্সাম্পল, আপনি তো বলছেন পেপটিক আলসারের পেশেন্ট বেশি দেখা যায়, কিন্তু কোন রোগের কি উপকার হয় যে ওটা দিক দিয়ে একটু কম দেখা যায়? কারণ রিসেন্টলি রিসার্চে বলছে যে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এর মাধ্যমে অনেক ডিজিজকে রিভার্স করা যায়, এমনকি ডায়াবেটিসকে রিভার্স করা যায়। সেই ধরনেরও কিছু রিসার্চ আছে। প্রফেসর রয় টেইলার নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটিতে উনি অনেক কাজ করছেন। অর্থাৎ মানে ফাস্টিং এর যে একটা মেডিসিনাল এবং থেরাপিউটিক বেনিফিট আছে সেটা সম্পর্কে নতুন গবেষণা আসতেছে। এবং এক সময় কিন্তু ব্রিটেনেও ফাস্টিং ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করতো। দে ইউজ টু প্রেসক্রাইব ফাস্টিং অ্যাজ এ ফর্ম অফ ট্রিটমেন্ট। সো আমার প্রশ্ন এখানে যে কোন ক্ষেত্রে ফাস্টিং মানুষের জন্য ভালো হয় এবং কোন ক্ষেত্রে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে? ইসলাম ধর্ম স্পষ্ট যে যারা অসুস্থ এবং যারা ভ্রমণ করে তাদের ফাস্টিং করা লাগবে না। তারপরে অনেক লোক করে শরমের কারণে, সুবিধার কারণে, আর এর মাধ্যমে নিজকে এবং অন্য লোকদেরকেও একটা বিপদে ফেলে দেয়, কারণ হসপিটালে যাওয়া লাগতে পারে, অসুস্থ হয়ে পড়ে যেতে পারে। সেই জন্য আপনি একটু কিছু এটার ব্যাপারে যে ইসলামিক স্কলাররা যদি ক্লিয়ার করে দেন যে যদি একজন অসুস্থ হয় তার রোজা রাখা লাগবে না, তাহলে একটু এই ধরনের সমস্যা থেকে চিকিৎসকরাও বাঁচবে এবং পরিবারও বাঁচবে এবং মানুষ যে ফাস্টিং করতে সেও বাঁচবে। তো আমার প্রশ্ন এটাই যে কোন ক্ষেত্রে ফাস্টিং বেনিফিশিয়াল আছে, আর যারা অসুস্থ তাদের জন্য হয়তো fasting could be dangerous, but on the other hand, for certain conditions, fasting may actually be beneficial. So it would be nice if you could discuss from your experience in Saudi Arabia, Bangladesh, and also the UK,
where fasting can actually be a form of therapy and where it can be dangerous. This is my question. Thank you very much indeed. থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে বাংলায় বলি, আপনি যেহেতু ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছেন, তারপরে আমার উত্তরটা বাংলায়। সব সময় বলি যে এইটা আপনি যেটা বলেছেন যে ফাস্টিং ইজ বেনিফিশিয়াল ফর হেলথ, এটা আমি বাংলায় বলছি অ্যাবসলিউটলি ট্রু, এটা ফ্যাক্ট। কারণ আপনি নিজেও জানেন যে ফাস্টিং করার সময় অনেক উপকারিতা। ফাস্টিংয়ের জন্য ডাক্তাররাও বলবে যে খাওয়াটা কমে। আমরা বারবার বলি যে এই দেশের মেইন প্রবলেম ওয়েস্টের, যে পশ্চিমা দেশগুলোতে, পার্টিকুলারলি আমেরিকাতে, যে সমস্ত লোকগুলো দেখবেন কত বড় বড় সাইজ। কারণ ফাস্টিং না, ওরা যখন আমরা বলি যে খাওয়াটা কমাও, তার মধ্যে যদি ফাস্টিংটা থাকে তাহলে দেখবেন যে এটাতে অনেক উপকারিতা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। ডেইলি আপনার ঘুমটাও ভালো হবে, আপনার হাঁটা চলাটাও ভালো হবে, আপনার কাজকর্মেও মন বসবে অনেক বেটার। কিন্তু এক একটা সময় আসে, যেমন ধরুন সামার টাইমে জুলাই আগস্ট মাসে 12 থেকে 14 ঘন্টা অনেক সময় অসুবিধা হয় নানা কারণে। কারণ মেডিসিনগুলো দেখবেন, যারা যে কোনো কারণে মেডিসিন নেন, আমি বলছি অ্যান্টিবায়োটিক যদি কোনো কারণে নিতে হয় তাহলে দিনে 4 বার, কারণ ব্লাড লেভেল আমরা মেনটেন করতে হয়। ব্লাড লেভেল যদি মেনটেন করতে না পারি তাহলে ওষুধের উপকারিতা পুরোপুরি পাবেন না। তার জন্য আমরা বলি যে কোনো মেডিসিন দেখবেন প্রতি 4 ঘন্টা, প্রতি 6 ঘন্টা, প্রতি 8 ঘন্টা, আবার দিনে 12 ঘন্টা, দিনে 2 বার। এই জন্য বাগ আছে, সেটা রোগের উপর নির্ভর করবে। আরেকটা জিনিস আমি বলছি আপনাকে, আজকাল পেপটিক কালচারটা প্রায় উঠে গেছে পৃথিবী থেকে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। এটা আমার ট্রেনিং স্টেজ নিয়েও আমি বলেছিলাম যে 60s and 70s, 80-র পর থেকে, 80-র পর না, 80-র মাঝখানের থেকে এখানে এখন একটা ড্রাগ বেরিয়েছে যেটার নাম আমরা বলি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর। আমরা সোজা বাংলায় বলি যে এটা PPI। আপনারা নাম শুনেছেন, সেটা হচ্ছে অ্যান্টাসিড, ডাইরেক্ট অ্যান্টাসিড নয়, এটা ওই যে অ্যাসিডগুলো যারা সিক্রেট করে তাদেরকে কন্ট্রোল করে। সেই মেডিসিনটা আসার পর থেকে যে অপারেশনগুলো আমরা সারা বছর শিখেছি, বসে বসে পাকা হয়েছিলাম, সেগুলো এখন চলেই গেছে। আজকালকার আহাদও শুনিনি নামগুলো। মানে আমি তো বেশি দিনের ডাক্তার নই, এমন এখনও 50 বছর আগে আমি ডাক্তার হয়েছি। তার মধ্যে ওই 20 বছর আগে থেকে ওটা চলে গেছে, ওই অপারেশনগুলো আর করতে হয় না। সুতরাং এটা আমাদের দেশেও পাবেন না পেপটিক কালচারের রুগীগুলো। আমি বলছিলাম এই কারণে যে এইটা একটা সময় ছিল, তবে এখনও আমি যেসব দেশে, আমি যেই দেশগুলোর নাম বলেছেন আপনি, তার বাইরেও আমি অনেকগুলো দেশে কাজ করেছি। চাইনিতেও, হংকং থেকে আরম্ভ করে, জার্মানি থেকে আরম্ভ করে, এইসব দেশও একই রকম মানুষ আমরা, একই শরীর, একই সব কিছু, কিন্তু ওই ওষুধগুলোর কোনো মানে ডাইরেক্ট কোনো অ্যাকশান হয় না, ডিফারেন্ট হয় না। যে জন্য একবার যদি আমি ডাক্তার হই, ডাজন্ট ম্যাটার পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে হয়েছে। আমি চট্টগ্রাম থেকে ডাক্তার হয়ে এসেছি, যে লন্ডনের ক্যামব্রিজে বা অক্সফোর্ড থেকে ডাক্তার হয়েছে সে আমার থেকে বেশি কিছু পড়েনি। কারণ একই বই আমরা পড়ি, একই শরীর আমরা জানি, সব ডাক্তার এক ডাক্তার। যার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে আরম্ভ করে সবাই স্বীকৃতি দিয়েছে যে ডাক্তার যে একবার হয়েছে সে সারা পৃথিবীতে ডাক্তার থাকবে, তার ডাক্তার ওয়ার্ডটা নিয়ে যেতে পারবে না। তবে অন্য দেশে, যে দেশে সে যাবে সেই দেশের আইন মেনে ওকে ডাক্তারি করতে হবে। তার জন্য তাকে প্রথম হচ্ছে ভাষাটা জানতে হবে। যার জন্য আমাদের যারা ডাক্তার আসে তাদেরকে একটা ইংরেজি টেস্ট দিতে হয় এদেশে, কিন্তু ডাক্তারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। সেটা বলতে আমি পারবো। এই কারণে আমি অন্তত অনেকগুলো কান্ট্রিতে, এখন আমি এমন একটা কান্ট্রির সাথে আমি যোগাযোগ আছে আমার, যেটা পাপুয়া নিউ গিনি। ওখানে একটা মেয়ে আছে, সে ডাক্তার, সে আমার কাছে পিকচারগুলো পাঠায় যে আমি এই বিপদে পড়েছে, এখানে কোনো সুবিধা নেই, আমি এটা কী করে চিকিৎসা করব। সে এখনও করে যাচ্ছি আমি ওগুলো। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে মানে ফাস্টিংয়ের কোনো অল্টারনেট, কোনো তেমন সিরিয়াস কোনো কমপ্লিকেশন নেই। ফাস্টিংটা মেনে চলতে হবে। তবে ওষুধ যারা খাচ্ছে, অসুস্থ যারা, তাদের সম্বন্ধে আমি বলেছি। এবং সৌদি আরবে যখন গেছি অনেকের সাথে আমি ডিসকাস করেছি যে এই অসুবিধাটা ও তো রাখা উচিত হবে না, তখন ওরা স্বীকার করতো। ওরাও সৌদি আরবের ডাক্তার, একইভাবে ওরা ইভেন
আমি একটু বাড়িয়ে বলবো মনে করবেন এই হ্যাড ইমাম অফ মাক্কা কেম টু সি মি অলসো ফর সাম রিজন সেটা বলছি যে ওরা আমাদেরকে সম্মান করে I'm sure for the right reasons. for For the right reasons. Yeah. So but, essentially, yes, you're right. Fasting is good for you. There are Yeah. good evidence to suggest. Like you said, intermittent fasting is also beneficial. It's about stopping your medication. That's the issue that I have, and I'm sure you have. Can we get next caller, please? আসসালামু আলাইকুম Walaikum assalam. জি বলেন। আমি পয়লা ক্লাস আসলাম মাস্টার অ্যাথলেটিক্স এর লাগি মাইছিলাম Ji. আবার আমি মনে করছি আমার লাগি কোন মেডিকেশনটা অ্যাথলেটিক্স এর লাগি কি ওটার লাগি আমি ফোন করছি আর কি খুব আমি তো আমার স্টার্ট হয়েছে 40 তাকিও মানে দিনের দিন বাদ মানে ডাক্তারের Okay. ওষুধ দেয় না অ্যাথলেটিক্স তো অত বাতের ট্যাবলেট আছে না তিন কালা না। ওষুধটা বলবে No. Okay. আমার গা খামায় না Yes. খামায় না Right. Even now, we don't have any medication for arthritis. There is no such thing as tablets that will cure arthritis or reverse whatever damage you have in the knees. To manage your symptoms is about managing the pain. The safest thing is to manage the pain with safe painkillers. Safe painkillers are the tablets that you'd get from the shop yourself, not prescribed. So things like paracetamol, ibuprofen. The reason why it's important that you use simple tablets is because they have less risk. The key is to take tablets regularly. So if you take paracetamol, it's got to be 4 times a day. If you take ibuprofen, it's got to be 3 times a day. Good day, bad day, it doesn't matter, constant. It's only when these tablets do not work and you're taking prescribed tablets, such as cocodamol or Voltron, the stronger painkillers, then the risk of taking painkillers is higher than the risk of surgery. In that situation, you should really consider having the operation. Okay? So in summary, there are no tablets that's going to change your arthritis. আচ্ছা আপনারা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন আহাদ যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার যেমন ধরেন ইনসুলিন যেমন একটা মেডিসিন ডায়াবেটিসের জন্য ওটা ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য মেডিসিন আছে সেরকম কোনো এমনও মেডিসিন এখনও বের হয়নি যেটা রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্য বা আর্থ্রাইটিস জেনারেল অস্টিও আর্থ্রাইটিসের জন্য সরি রিমাটয়েড না অস্টিও আর্থ্রাইটিসের জন্য যেটা একেবারে নিঃসন্দেহে কাজ করবে সেরকম কোনো নেই তবে সবচাইতে আসল হচ্ছে যেটা সিম্পল পেইন কিলার যেটা দিয়ে আপনার কন্ট্রোল করা যায় সেটা হচ্ছে যে প্যারাসিটামল একদম সবার জন্য ফ্রি এটা প্যারাসিটামল হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ড্রাগ দ্যাটস সাইড ইফেক্টস বলতে কিছু নেই আর আরেকটা বলল আইবুপ্রোফেন সেটা একটু যারা অ্যাসমা আছে আমি যতদূর জানি তাদেরকে একটু কন্ট্রোলে রাখতে হয় অ্যাসমাটা দেখে নিতে হয় স্পেশালি বাচ্চাদের বেলায় আচ্ছা যাই হোক তারপরে সেকেন্ড গ্রুপ হচ্ছে যখন আপনাকে ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন দেবে যে এই মেডিসিনগুলো আপনার পেইন কিলারগুলোতে আপনি প্রেসক্রিপশন ছাড়া কিনতে পারবেন না সেটা আপনি সেই মেডিসিনগুলো যখন লং টার্ম বেশি দিন ধরে খাবেন সেটাতে ক্ষতি হওয়ার চান্স বেশি আরও সাইড ইফেক্টগুলো তার জন্য আপনার অপারেশনের কথাটা চিন্তা করে দেখবেন অপারেশন থেকে ওষুধগুলো যেগুলো স্ট্রং পেইন কিলার যেগুলো বেশি দিন খাওয়ার থেকে অপারেশনটা বেটার সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য ঠিক আছে Good. Next caller. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. জি বলেন আমার এক নাতিনে জি নাতিনোর ব্লাড নাকে দিয়ে নাক দিয়ে আচ্ছা বয়সটা জানতে হবে তাই এজ হইল 6 বছর হয়েছে না জি জি আপনি আপনার টেলিভিশন অন নিন টেলিভিশনটা বন্ধ করুন প্লিজ সাউন্ড অন না হ্যালো I think we're getting some feedback here, but we're talking about nosebleed. আমি বলবো নোজব্লিড ও নাথিনের বললো আপনার মঙ্গল তাই স্কুলে গেছে না তাই তুরা গলার বেদনা আর তাপ আছে এবারে 2 দিন প্রায় যে গেছে স্কুলে
আর 4টে তো আসি না স্কুল আজকেও কোনো ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আগ থেকে এটা না হয় দ্বিতীয় ভাইয়া রক্ত আর আমি তাহলে আনসার দেব আমরা যতখানি বুঝতে পেরেছি আসলে আপনার প্রশ্নটা পুরোপুরি আমরা শুনতে পাইনি আমি যেটা বুঝতে পেরেছি যে আপনি আপনার নাতনি সম্বন্ধে বা নাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন যে নাক দিয়ে ওর রক্ত পড়ছে রক্তটাই ও তো অসুবিধা করছে ও ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারছে না তার সাথে আবার গলা ব্যথাও আছে আমি একটু জানতে চেয়েছিলাম বয়স কত একটা বয়স আছে যেটা এই সময়তে ওই বয়সে সাধারণত নাক দিয়ে রক্ত পড়াটা কমন হয় আমরা বলি কমন ওটার অনেকগুলো কারণ আছে কারণ উইক ব্লাড ভেসেল থাকে সামার টাইমে অনেক সময় ওরা খেলাধুলা করতে গিয়ে দেখবেন ওখানে ফিল্ডে না মানে স্কুল প্লেগ্রাউন্ডে ওখানে দেখবেন ওরা ব্লিডিং হচ্ছে তবে যদি এই ব্লিডিংটা যদি আপনি বলেছেন আবার 1 ঘন্টা ছিল বোধহয় সেটা একটুখানি কানে বেজেছে আমার সেজন্য বলছি যে আপনি দয়া করে দেরি করবেন না যদি ব্লিডিংটা থাকে যদিও বা নার্সিংয়ে স্ট্রাইক হচ্ছে তারপরেও আপনার নাতিকে যদি 6 বছরের বাচ্চা হয় একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে আসুন নিতে গিয়ে কারণ ওরা তখন গিয়ে বলবেন ওখানে যদি সম্ভব হয় হট ক্লিনিকে পাঠাতে প্রত্যেক হাসপাতালে কিন্তু যেখানে ক্যাজুয়ালিটি খোলা আছে খোলা আছে ইএনটি হট ক্লিনিকে যেন পাঠায় আর যদি সম্ভব হয় আপনি যদি কোনো একটা টিচিং হসপিটালে যান দেখবেন ওখানে ইএনটি রেজিস্টাররা অনকল থাকে ইএনটি এসএইচওগুলো অনকল থাকে ওরা এসে আপনার বাচ্চাটাকে আপনার নাতিকে দেখে দেবে সুতরাং ওইটা নেগলেক্ট করবেন না প্লিজ ওখানে যান আমরা যে করে হোক ওটাকে অ্যাকিউট ব্লিডিংটাকে বন্ধ করতে হবে ওটা বন্ধ করার পরে তারপর আমরা এক্সামিন করে দেখব যে কি কোথা থেকে আসছে কেন এসছে দরকার হলে ব্লাড টেস্টও করা হবে সেই হিসাবে আমরা চিকিৎসা করবো এগুলো কিন্তু কমন এটা কিন্তু চিকিৎসা ভালো হবে এটা আপনাকে বলতে পারি যতখানি আমি বুঝতে পেরেছি Professor, this is very common that nose bleeds is common in children. Yeah. But you suggest that they all go to A&E? No, not always. First thing is, that's what the next question, পরের প্রশ্নটা হচ্ছে সবাইকে নিতে যেতে হবে না যেহেতু আপনি বলেছেন 1 ঘন্টা ধরে ব্লিডিং হচ্ছে সেই জন্য আমার একটু ভয় লেগেছে 1 ঘন্টা ধরে একটা 6 বছরের বাচ্চা ব্লিডিং হওয়াটা বন্ধ না হওয়াটা অসুবিধার কারণ হতে পারে নানা কারণ থাকতে পারে কিন্তু প্রথম ডিউটি হচ্ছে আমাদের ব্লিডিংটাকে বন্ধ করা আচ্ছা আমরা যখন এই বাচ্চাদের বেলায় ব্লিডিংটা হয় একটা জিনিস মনে রাখবেন একটা ইংরেজি ওয়ার্ড শুনবেন ট্রটাস মেথড ওইটাকে শুধু নাকটাকে এখানে সামনের দিকে আমাকে যদি দেখতে পান দেখেন এইভাবে চিপে ধরবেন দুপাশে তখন দেখবেন যে ও হয়তো বাচ্চাটা নাক বন্ধ করে চেপে রাখার জন্য ওটাকে বলবেন ওকে ডোক গিলতে বা আপনি মুখ দিয়ে বের করে দিতে তখন দেখবেন এইখানে সাধারণত এটা আমি বলছি এই জন্য কমন প্লেস হচ্ছে এখান থেকে আসা যদি ভিতর থেকে আসে সেটাতে অন্যভাবে হবে আর আপনারা তখন এখানে টিস্যুগুলো তখন আপনারা সাদা টিস্যু ইউজ করার চেষ্টা করবেন না একটা কালার টাওয়েল বা কিছু ইউজ করবেন কারণ যখন টিস্যুতে সোক করে যায় বাবা মা তখন ভয় পেয়ে যায় মনে হচ্ছে যেন অনেক ব্লিডিং হচ্ছে হঠাৎ করে এতগুলো লাল লাল টিস্যু আমি ফেলে দিচ্ছি এখানে তারপরে ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না কিন্তু ওইটা টিস্যুটা অ্যাবজর্ব করলেই ওখানে এটা ভয় লাগিয়ে দেয় আপনাদেরকে তার থেকে ওইটা কালার টাওয়েল দিয়ে বন্ধ করে চেপে দিয়ে দেখবেন দরকার ডোক গিলতে বলবেন কোনো অসুবিধা হবে না ওইটা ওর নিজেরই ব্লাড পরের দিন বেরিয়ে আসবে কালো স্টুল হিসেবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এর মধ্যে যদি বারবার হয় আপনি একটু হাসপাতালে গিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন তার ডাক্তার না দেখিয়ে এটা বলা মুশকিল আর আপনাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি সেই জন্য আমি বুঝতে পারছি না কি আর বলবো That's fine. That's very clear. Thank you, Professor. Next caller. আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন আমি কতটা দিন থেকে আমি ডাক্তার সামনে হইলাম আমার রাইট হ্যান্ড আমার ডাইনা তো যে নখইলের উপরে যে হাড্ডি যেটাকে কবজা পর্যন্ত আছে ও হাড্ডির মাঝে অত বিষ যায় না কোনটা লাগিয়ে আমার জান বার হইবে আর ইয়া তো কোনো হবদ পাই না কোনটা তুলা মারতাম পারি না তুলা মারলে দুঃখ পাই আর কোনো জিনিস লইতাম পারি না তো 1 কেজির একটা জিনিস আমি তুলা মারতাম পারি না আমার তো কোনো হবদ জি আর ওলা বিষ থাকে আমার ইয়া তো খালি বেদনানি না বেসে তো
বেসেতুল্লাহ খান বেদনাও আছে আর বেসেতুল্লাহ খান মারা আছে। আর বেসেদ রাইট বেশি হইন, রাইট? তো রাইট, হ্যাঁ। Okay. Yeah. It's very difficult because there's two common things happen in the hands. It could be arthritis. Most of the arthritis in the hand is usually at the base of the thumb. But at the same time, another common thing that happens in the hands, and very common, more in women than men, is what we call carpal tunnel syndrome, which is the nerve that gets trapped at the wrist. And that can give you symptoms of pain and numbness, tingling in the hands, weakness, worse at night time. But if you do have symptoms like that, it's very important that you see your GP, and then you have a simple test to work out that diagnosis. And the reason why that's important is because you can treat it. It's very easy to treat. It's either an injection or a simple 10-minute operation to release the nerve. So I think it's very important that you seek medical advice regarding this. Yeah. আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এটা বলছে যে কমন একটা জায়গা, এই যে সিমটমগুলো বলেছে, নামনেস, টিংলিং সেন্সেশন আর একটু পেইন, এগুলো হয়। সেটা যে আমাদের প্রথম ইয়েটা আছে থাম্বের এখানে যে এরিয়াটা, এখান থেকে শুরু হয়। এটা সাধারণত অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য হতে পারে। তবে আরেকটা কমন প্রবলেম হচ্ছে যেটা এই হাতের মাঝখানে একটা নার্ভ আছে যেটা ট্র্যাপ হয়ে যায়, আমরা বলি। ওটা যদি ট্র্যাপ হয়ে যায় তখন ওটার নাম হচ্ছে কার্পাল টানেল সিনড্রোম। ওইটাকে একটা নানা আছে। ওইটা দুভাবে করা যায়, চিকিৎসা করা যায়। প্রথমত একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ওটাকে রিলিভ করা যাবে। তা নাহলে একটা অপারেশন আছে, সেটা ছোট্ট অপারেশন, 10-15 মিনিট লাগতে পারে, লোকাল অ্যানেস্থেটিয়া দিয়ে করা যায়। সেটা দিয়ে করলে সেটা সাকসেস রেট অনেক হাই। আমরা অনেকে দেখি, আমি ইএনটি করলেও অনেক পেশেন্ট আছে যে জিজ্ঞেস করলে বলে আমার কার্পাল টানেল অপারেশন হয়েছে। সেটাই সেটা তার জন্য আপনাকে প্রথমত আপনি আপনার জিপির সাথে একবার দেখা করুন, ওরাই ডায়াগনোসিসটা করে দিতে পারবে এক্সামিন করে। ঠিক আছে নি? Caller's gone. Okay, yeah. So going back with pain in the hand is very common. Carpal tunnel. I always encourage, particularly patients or any friends or family, if they have symptoms like this, is get medical advice. Not because it's urgent or an emergency. It's because it's so easily treated. Why would you live with symptoms that you can treat easily? And it's very different to arthritis. As you know, arthritis you have to live with, you have to manage the pain, you try to avoid surgery. Whereas when it comes to the nerve being compressed, better to release the nerve than to leave it alone. Because if you leave a nerve damaged for a long time, once you relieve the problem, the pressure off the nerve, as you know, the nerve may not recover. So time is an important factor. তো একই কথাটা আবার ও স্ট্রেস করে বলল যে আপনারা যদি কার্পেল টানেল হয় ওটাকে বেশি দিন ওটা নিয়ে বাঁচতে চলাফেরা করতে চেষ্টা করবেন না। ওইটা খুব ইজিলি ট্রিট করা যায় এবং সাকসেস রেটও হাই, যার জন্য ওইটা আপনি যদি আপনার জিপির কাছে যান, ওনারাও ডায়াগনোসিস করে অনেক সময় ইঞ্জেকশন দিয়ে ঠিক করে দিতে পারবেন, তা নাহলে অপারেশনটা করিয়ে নেবেন। কারণ ওটার সাকসেস রেট এত ভালো, যার জন্য ওটা আপনার ভোগার কোনো কারণ নেই, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আপনি যদি বেশি দিন আবার ওটা নিয়ে ভোগেন পরে কমপ্লিকেশনও হতে পারে। সেই জন্য ওটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি দরকার হলে অপারেশনটা করিয়ে নেবেন। Going back to ENT, Professor, there's also that problem with the facial nerve that you can get, isn't it? Bell's palsy, is that right? Bell's palsy is one of them. Yes. Yeah. And that, for me, is very difficult to understand because it's almost, it appears like a stroke. And it, again, correct me if I'm right, self-limiting. It's not something that you can... But if it is real Bell's palsy, what is, Bell's palsy is আমরা যেটা কথা বলছি, একটা Bell's palsy আপনারা অনেকে শুনেছেন, অনেকে দেখেছেন যে বাচ্চাদেরও হতে পারে, আবার অ্যাডাল্টেরও বেশি হয়, যে একটা মুখ একটা দিকে বেঁকে গেছে আর এখান থেকে এইরকম করে এক পাশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে। সেটা অনেক সময় অনেকে স্ট্রোকের সাথে কনফিউজ করতে পারে। তো যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা বেলস পলসিটা ইম্পর্টেন্ট কিনা আর এটা সেলফ লিমিটিং কিনা। আসলে আমরা
যখন ফেশিয়াল উইকনেস দেখি পেশেন্টগুলোকে, আমরা যদি বেলস পলসি হচ্ছে লাস্ট ডায়াগনোসিস, আমরা বলি ওটা পুয়ার ম্যানস ডায়াগনোসিস, তুমি আসল জিনিসটা ধরতে পারোনি, সেই জন্য ওটা বেলস পলসি নাম দিয়ে দিয়েছো। আর যদি সত্যিকারের বেলস পলসি হয় তাহলে সেটা জিপিরাই বেশি দেখে। বাই দি টাইম দে কাম টু আস দে আর অলমোস্ট ট্রিটেড। মানে আমি বললাম যেটা যে আমরা জিপিরা আমার থেকে বেশি দেখে, কারণ আমার কাছে যখন আসে SHO রেজিস্টার দেখার পরে আমার কাছে যখন আসে তখন ওইটা অন্য কিছু আমরা তখন ভাবি। Great. We'll carry this during the break. We're just going to have a quick intermission and we'll see you shortly. Yeah. Welcome back to Health Talk. Before the break, we were just talking about Bell's palsy, but you did touch upon a very common symptom that we should all be concerned about, and that's early signs of a stroke, for example. Yeah. So, Professor, I wonder if you can just give us, a clear advice on what to look out for, what we should do, and in a timely manner. And that's very important. The timely manner is quite important. Now, আপনাদের যদি আপনার যেটা আমরা বলি আর কি, একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, ফার্স্ট ফেস, তারপর আর্ম, তারপর স্পিচ আর টাইম। এটা নিয়ে ওরা যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেয় স্ট্রোক পেশেন্টের জন্য, ওইটার সাথে যখন ওইটা বেলস পলসি, সেটাতে ওই ফেসটা থাকবে, শুধু এফটা থাকবে, আর আর্মটা রেস করার কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ ওখানে কোনো কিছু নেই। আচ্ছা, বেলস পলসিটা হচ্ছে আননোন ইটিওলজি, আমরা যেটা ওটার কারণ জানি না, তবে আমরা ভাবি যেটা ভাইরাল ইনফেকশন। আচ্ছা, যেহেতু ওটা দেখা গেছে যে বেলস পলসি যদি অনেকটা, আরেকটা কারণ হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন ওই নার্ভটাকে অ্যাটাক করে, আইদার ইন দ্য আউটসাইড অর ইন দ্য মাস্টয়েড বোন, তখন ওইটাকে ইডিমা করে দেয়, ওখানে সোয়েলিং হয়ে যায়। তার জন্য ওর চিকিৎসাটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি হাই ডোজ স্টেরয়েড দিয়ে দেওয়া, ওইটা ইমিডিয়েটলি রেসপন্ড করবে। এবং হাই ডোজ বলতে প্রেডনিসোলন যখন আমরা দিই বা কোনো অ্যাডাল্ট, আমি অ্যাডাল্ট ডোজটা বলছি, যেটা 10, এটা ডিভাইডেড ডোজে দিতে হয়, 5, 10 বা 15 মিলিগ্রামের বেশি দিতে হয় না যে অন্য কোনো ডিজিজে। এখানে অন্তত 60 মিলিগ্রাম ইন ডিভাইডেড ডোজেস দিনে 4 বার করে দিয়ে 10 দিনের মধ্যে আবার কমিয়ে আনতে হবে। সেটা একটা প্রসেস আছে, যেটা প্রথম দিকে আমরা দেবো, প্রথম 2 দিনের জন্য 60 মিলিগ্রাম, দেন 40 মিলিগ্রাম, দেন 20 মিলিগ্রাম, 30 মিলিগ্রাম, 20 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম অ্যান্ড 5 মিলিগ্রাম। দ্যাট উইল বি দি স্লাইডিং ডোজ। আচ্ছা, তাতে করে ওরা রেসপন্ড করে যায়। বাই দি টাইম জিপি আমাদের কাছে পাঠায় তখন ওরা অলমোস্ট কিউর হয়ে যায়। আর যদি অন্য কোনো কারণে হয়, যেটা প্যারোটিড টিউমার হতে পারে, অ্যাবসেস হতে পারে, যেসব জায়গা থেকে কানে দিয়ে পুষ পড়ছে, তখন ওই নার্ভটাকে এফেক্ট করেছে, সেটা তো হতে পারে। সেই জন্য ওগুলো আলাদা আলাদা ট্রিটমেন্ট। শুধু বেলস পলসির জন্য যেটা স্ট্রোকের সাথে কনফিউশন হবে, সেই জন্য আমি বললাম যে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা যদি সবাই ফলো করে, তাহলে এফটাই হচ্ছে আমাদের ওই বেলস পলসিতে, আর আর্মটার কোনো অসুবিধা হবে না। স্পিচের স্লারিংটা হবে, যেহেতু উইকনেসটা থাকবে মাসলগুলোতে। আর টাইমলি ফ্যাশন, টাইম ইজ ফর এভরিথিং ইজ টাইমলি ফ্যাশন। তবে যদি তারপরেও যদি হয়, যদি স্ট্রোক হয়, তখন কিন্তু আমি যতদূর জানি যে ওরা স্টেরয়েডটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন। স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট আমার তেমন আইডিয়া নেই, সুতরাং আমি বলবো যে তখন অন্য আমার কলিগকে আমি রেফার করবো যে তুমি এটা নয়, আমি অলরেডি স্ক্যান করেছি, এই করেছি, আমি অন্য কোনো কারণ পাচ্ছি না, কিন্তু ওর কন্ডিশন ডিটেরিয়েট করছে, তুমি একবার এসে দেখে যাও। And it's important to seek advice straight away. Definitely. Going back to the nosebleed. Now, nosebleed is a very common thing, and you've really highlighted how to treat it. What about nosebleed in the elderly? Because that's a different. There are two things. When an elderly comes with nosebleed, like everything else in medicine,
The causes are inflammatory, infective, traumatic, neoplastic, unknown. These are the, if you follow that, and obviously age related. Yes. So you asked a direct question in adult or in elderly. Yes, that is the commonest thing is hypertension. And that is what will cause in children, it is the little's area. When a child comes to me, 70% time it is a benign condition in the little's area. We treat it with conservatively or we cauterize it. But when an adult or elderly person comes, then it is probably the hypertension. So we will ask him if he is hypertensive, or we will check his blood pressure, and this at the same time, if most of them are taking anticoagulant, and that is what the problem is. Yes. And there is a very serious condition. Some of them are only because their anticoagulant is there. That's the problem. So the question is whether we stop the anticoagulant or we stop the bleeding. So how do we stop it? Is to stop the anticoagulant, but that can never be done unless I get the advice from the hematologist, because that will be the dangerous thing to do. Just to stop the anticoagulant. But if his anticoagulant can be controlled with some other medicine, and then they respond very easily. Or the main treatment for the hypertensive patients will be to control his blood pressure. He will get better. But during that period, obviously, we have to stop the bleeding. We pack the nose. We try to find out the bleeding area. We can cauterize it. Or if it continues, there are operations we have to do. We do depending on anterior or posterior, we know where the blood vessels are. The anterior one is anterior ethmoid or posterior ethmoid, or we go through the maxilla into the posterior area, then we ligate the maxillary artery. Or if it doesn't work, we go for sometimes, rarely, external carotid artery. Really? Yeah, you have to do that. But that will communicate again. But those are rare nowadays. Okay, yeah, I've never seen that. One can say you can do embryos. So there are operations. Then before that, these are the patients that when you remove the pack, they start to bleed again. Yeah. But your first aim is to stop the ABC, just airway bleeding, circulation, and all these you have to follow. Resuscitation. Right, yes, absolutely. Yeah. Absolutely. And so other common things in the ENT, of course, is some of our children, we talk about their tonsils. That's always a common occurrence. Or his or her tonsils inflamed. No, the tonsil is a very not controversial tonsil operation. You will see that the GPs get fed up because the parents want that children to have the tonsils out because they are getting tonsillitis so often, and or even if it is mild sore throat, tonsils. Is it the tonsils or the adenoids? I always get confused. Adenoids and tonsils have the same tissue, lymphoid tissue. Right. If we see a child, then that is around 8 or 9 needs tonsillectomy, we will, or doesn't need tonsillectomy, sorry, and then mom coming because of his breathing problem, and then we will say that if you can tie over another year or so, say 2 years, around the age of 9, 10, they disappear. They start to disappear. The adenoids. The adenoids. So they shrink. They don't completely disappear, do they? Well, they almost go away. Right. Yeah. So what we do now? Let's go back to the indications for tonsillectomy. Indications for tonsillectomy is controversial. The nice guideline is that if a child gets minimum of 7 attacks of tonsillitis recorded by the GP and treated, a GP has to write it to us. Otherwise, so when you say treated, how would you treat tonsillitis? He will say, I'm giving antibiotics too often. And he is responding to them, but they're coming back.
and he's missing his school, and he's not gaining weight, and he's behind at all the activities. So he's suffering. But the word is the 7 attacks. That's where we got to justify, number one. But, and then tonsillectomy has, for various reasons, it's a lymphoid tissue. Lymphoma in anywhere else in the body has to be treated, but you have to make a diagnosis. So to make a diagnosis, then in adult also, if we see one tonsil is bigger than the other, then we have to make a diagnosis why one tonsil is bigger. But that's not tonsillitis, there's the size of the tonsil. So there's and if you suspect malignancy in anybody, then one can say, instead of removing the tonsils, why don't you remove the ulcerated area where the cancer is? But then my argument will be, it will cause more morbidity because it will continue to bleed. And all these things. Why not at the same time? Because we don't do tonsillectomy under local anywhere in United Kingdom, but in Russia and other places apparently they do under local. They do it under local? Yeah, they do. I have been told by colleagues, that they're trained there in the past. I haven't seen one. And then the other thing is, the only one indication that we will follow when the child is having sleep apnea because of the size of the tonsils. That is no other indication. Every other indication we will discuss and we will agree or disagree. Very interesting. But one indication we cannot fail that child. I have seen them. They will sleep on the pushchair sitting, and as soon as you put them back, obstructed. That's obstructed because size of the tonsils. They have a word called kissing tonsils. In normal time, they're touching each other. When the inflammation comes, then they press it off, and then the child will disappear. Yes. That's very dangerous also. Yes. Or even if that, Just interrupt. I'm just going to. We're talking and we can get carried away. I'll better take some calls. There's a caller online. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ji. Bollen. Can I go to the studio, please? Yeah. Hello. Hello. Yes. You are in this. Hello. Walaikum assalam. Martin. Hello. Hello. Yes. You're talking to the studio. Walaikum assalam. How can we help? আমি ডাক্তার সাহেবকে মাতিলাম ভাইয়া বলেন আমরা শুনছি কি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলেন যে আমি কত সময় আটিলি নি একটু 10 ইয়ার আটিলাই যদি তে আটার বাদে আমি বইতে হয় বুঝতে যেমন আমি হেরানি গেছি গিয়া আমি রেস্ট করতাম চাই ওরকম অবস্থা আমার কোমর বেদনা দইলায় আমি কিটা করি খুব চাই Okay. So it sounds like it's the hips as opposed to the knees. আমার আসমা আছে আসমা আছে So আপনার রেস্ট করেন বেদনা লাগি না আপনার আসমা বেশি আসমা আছে কি বেদনা তো কোমর বেদনা থাকে কোমর বেদনা আপনি এক্সরে করাইছেন নি না বুঝা যায় যে এটা আমি হেরান হয়ে যাই তো আমি যেমন এক্সরে করাইলে তারা আমারে দেখো দুই জায়গা একটা আমার শোল্ডারও হাওটা এক্সরে করিয়া কয় এটা আর্থ্রাইটিস এর বাদে তারা ইঞ্জেকশন দিত চায় Okay. I'm trying to understand whether the restriction is due to the breathlessness or the pain is causing the breathlessness. This is what I buy. Whether he's got a bit of heart failure because he walks 10 steps or 10 miles. And then he gets breathless. He gets breathless. That's the problem. So it's a heart failure also. Well, it could be. It needs to be seen rather. The best, আপনার জন্য বেস্ট হবে আপনি আপনার জিপি সাহেবের সাথে একবার দেখা করুন আমরা বলাবলি করছি যে এটা 3টা কারণে হতে পারে আপনার অ্যাসমাটাও যদি বেড়ে যায় বা অ্যাসমার যদি আমরা বলি ওটাকে সিওপিডি
ক্রনিক এটা ইংরেজি নাম ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ওটা অ্যাসমার মতো সিমটম হয়। সেটা যদি হয় নাম্বার 1। আরেকটা হচ্ছে আপনার যদি কোমরে ব্যথা থাকে একসাথে, সেটা হয়তো অনেক সময় হিপ জয়েন্টের জন্য হতে পারে। আর তার নাম্বার 3 হচ্ছে, যেটা আমার মনে হয়, যেহেতু আপনি বলছেন যে 10টা বা 10 গজ যাওয়ার পরে আপনার ইয়ের মতো অসুবিধা হয় শ্বাস নিতে, তখন ওটা হার্ট ফেলিউরের সাইন একটা। সেই জন্য 3টা জিনিস হতে পারে। আপনি একবার জিপি সাহেবের সাথে দেখা করুন, দেখা করে ওইটা জিজ্ঞেস করুন যে কী করলে সুবিধা হবে, কোন এরিয়াটা দরকার। সেই হিসাবে আপনাকে হয় কার্ডিওলজিস্ট, তা নাহলে বা রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, তা নাহলে অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে পাঠাবে। আপনি ওইটা ইয়ে করুন। প্রথম উচিত হবে আপনার কাছে যে আপনি জিপি সাহেবের সাথে একবার যোগাযোগ করুন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। Good. It's difficult, isn't it? When you're in pain, without obviously examining somebody, pain it's very subjective. And is it the pain that causes you breathlessness, or the breathlessness before the pain? Always very important. And particularly in orthopedics, if a patient has 2 or 3 problems, and often not they do have 2 or 3 problems because we tend to treat the elderly. And like our previous caller that needed a knee replacement. Now, if that patient, for example, is also breathless and they're not able to walk for more than 10, 20 yards, then I would say don't have the knee replacement, because that is not what's restricting your movements. Because your limiting factor is probably the heart condition. So it's, there's never a right or wrong answer. You really need to look at the patient. That's the reason we always say that this is only advice giving, without examining, without seeing. Absolutely. It's always very difficult that way. That is very difficult. So we make sure that we give the right advice. See one of the doctors, either in the hospital through the GP, or go and see the GP first. And then in this case, this would be the first thing to do, is to consult his GP face to face, not over the phone, so that he can examine. Yes, examination is very important. We live in a world where we think about investigations first, rather than the old-fashioned taking a good history, examining, having a working diagnosis before we investigate. I find in my practice, and it happens a lot at the moment, is we have patients that are over-investigated because there's virtual calls and you'll do an MRI scan before you see the knee. And it's a shame that's happening that way. Without examining, I think medicine should not be practiced. That's because we are surgeons. We don't do without seeing the patient. We have to be with hands. Yes. So our mentality is, I can't give you advice unless I see you. Absolutely, absolutely. It's not about the scans or the X-rays. It's medicine's very simple in that sense. It's making sure you give all the options to your patients. It's not telling them what to do. It's giving all the different options and let them decide. Gone are the days where we say you must do this or you mustn't do that. Those days are long gone. And I think it allows patients to be part of the journey, which is important. Well, even with cancer, there was a time that I used to say, in this country, this is my decision, you need to have the operation. We do not say that anymore. And this is the condition you got, these are the options you got. And this is a surgery, radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy, all the options I will discuss. And then decision is by the patient. He will need to tell me what he wants, not me anymore. So with your experience, because you've worked in so many different countries, that's it. and you've seen a lot of changes over the last 20, 30 years. We talked about ulcers, we talked about that type of surgery, gastrectomies are now completely gone. In ENT, what's new in the horizon? What are we looking forward to? Well, ENT is a very vast subject now. When I started ENT, ear, nose and throat, those days are gone. The
things that the reason I wanted to be a surgeon, in those days, that is the year, I think about 50 years ago or less than 50, microscope came into surgery, and we were the first one to use microscope to operate. So microscopic surgery, and that's what attracted me. And then I said, oh, I'm a microsurgeon, or I use microscope to or do my operation, only in the year. And then the next development came is the endoscopic surgery. And then this is only 20 years endoscopy came, or yes, 20 years. And at the same time came the scan facilities. You see, scan, I still remember vividly, it was invented in this country by a scientist and a radiologist working together. They found the scan, and then they said, yeah, we can do this. CAT scan, the initial one, computerized axial tomographic scan. And then this gone away axial, and it remained CT scan. And the MRI came in the early 80s. That's right. Mid 80s, I think, yeah. Yes. Sorry. And then, so the development is so sudden, but at the same time, the surgeons, we started doing operation with the endoscope. Now, nobody operates on the nose, direct vision is very rare. But sometimes we have to do instrument failure or whatever. We can do that. But then we are operating. We tell the patient, we will put the camera into your nose, but we will be looking at the screen. 5 of us will be seeing the same thing you were doing. So because of the magnification, we go into millimeter area. Then your eyes are very close to the nose, and your brain fluid is there. So these are the complications can happen because we are going far nearer to that. And then the endoscopy, even ear surgery is gone into endoscopy, and the nose, the head and neck. And then apart from the cancer, then now is the trend. I asked somebody, because his appointment was recently, and that how much experience, he's in Australia giving the interview here. So how much exposure have you got for the endoscopic? No, not endoscopy, the latest one. Robotics. Robotic surgery. Yes. Because we are the one who are doing most of the robotic now, apart from urology also. Oh, no, orthopedics. Orthopedics. But we are doing a lot. Yes. Especially for head and neck cancer. So that's development from microscope to endoscope to robotic surgery. You have to have some training in robotic surgery. Absolutely. Because the future of surgery is in robotic. That's why. So these are the development that I'm seeing. When I thought if I can do the operation through the microscope, I'm a big surgeon, but those days are gone. So let me put this to you. This is a little bit of an ethical question. Robotic surgery, and you're right, it's the big thing now, isn't it? Robotics, robotic assisted surgery. Robotic assisted surgery, now, that's the right one. They may get to a point where it's robotic surgery, but at the moment it's robotic assisted surgery. Yeah. So here's a challenge to you. If you did robotic surgery and robotic assisted surgery, robotic assisted, and there was a mistake, how much of that lies on the robotic side and how much of it lies on your side? I think somebody has to challenge it. Yeah, somebody has to challenge it in the court. Sometimes it will be. It will be. It will be discussed. So especially because now we've got the artificial intelligence in terms of, for example, diagnosing cancer in radiology. So you could literally get a robot or an AI program to decide whether this image has got cancer or not. Now, if that is misdiagnosed, who takes the responsibility? The responsibility will be who either invented the. I mean, I'm just saying it's a hypothetical. Yeah. It has to be, in the court of law has to be discussed. Yeah. You know that there is a saying, and it is a fact, that we will blame each other. That's the first thing we do. Yes. And then a judge in the High Court in London said, at one time in this world of uncertainty,
one thing is certain, that two doctors never agree. Right. So we'll argue with each other, saying, yes, this is. I don't know if it's agree or disagree. It's probably debate. But his word was that the two doctors never agree. Yeah. That is true, because we then said, yes, we just give our opinion. Yes. Not I told you to have, but my opinion is this, that you need the operation. Right. But then why didn't you ask the other one? And then used to be that the judge will decide if I can get another colleague to say that he would have done the same thing, then a body of opinion says that, yes, that is the right thing. Yes. So that stays in my favor. In your favour, that's Yeah. right. It is interesting, though, is it, in terms of ownership, because we always talk about shared responsibility in hospital, that everybody shares that responsibility, but the buck still stops at the surgeons. In case of operation. Yes. Yeah. Because why did you give that advice? Yeah. Why did you take that decision? So does that, even now, does that stress you at all? Of course it does. It does? It does. Even after years of working at that level? Yeah, it does. Right. Yeah, you ought to be on your toes. Yeah. Yeah, it's important, isn't it? Everything, I mean, that's why we will always discuss more with my colleague. Are you going to do the same? I'm advising now. Yes. And that's what happens now. Yes. I suppose, in medicine, and I'm sure you'd agree, that is probably what keeps us going. Yeah. We say that we've reached to a point where we know everything. Well, we don't. No, we don't. Every day is a learning day. And every day we can improve. Yeah. And I think that, it probably echoes everybody's life's experience. Yeah, Every day is a day to learn something new. Yeah. With that last final sentiment from both of us, I bid you guys farewell, and hopefully we shall meet again. If it's not next week, it'll be the week after. Yeah. Goodbye. Thank you.